Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I continue the multiple choice questions of explaining the multiple choice questions in the topic measures of dispersion. This is part 3. Okay, I have finished 2 parts, right? So I continue the next part, part 3, right, for PGCET. Particularly for PGCET, right? This is question number 28. The best measure of dispersion is quartile deviation, mean deviation, standard deviation and range. The answer is option C, standard deviation. Answer is option C, standard deviation. The best measure of dispersion is standard deviation. In Telugu, the best measure of dispersion is measures of dispersion లో best measure ఏంటి? Measures of dispersion లో best measure quartile deviation, mean deviation, standard deviation and range. Always standard deviation, ఎప్పుడు కూడా standard deviation గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Measures of dispersions లో బెస్ట్ మెజర్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. ద ఫార్ములా ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by capital N summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square. Square for fi to xi minus x bar whole square. B option square root of 1 by capital N summation fi into xi minus x bar square. Okay, and option C square root of 1 by n summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square. Option D square root of 1 by n summation I is equal to 1 to n fi into xi square minus x bar square, right? Among these the option is the answer is option C, 1 by capital N summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square. You can confuse the whole square for fi also here. You may confuse here fi xi square is not there here, and fi into xi square here when x bar square here in this formula, but option is this one, 1 by capital N square root of 1 by capital N summation fi into xi minus x bar whole square. This is the very fundamental formula of standard deviation, right? In Telugu, the formula of standard deviation యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n summation fi into xi minus x bar fiతో పాటు హోల్ స్క్వేర్ fi into xi minus x bar కి హోల్ స్క్వేర్. B స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n summation fi into xi minus x bar square. ఇది కూడా కాదు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square. xi minus x bar కి whole square. This is the option, answer. D స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n summation fi into xi square minus x bar square. ఈ మూడు కాదు, ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n summation fi into xi minus x bar కి whole square. ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫార్ములా ఆఫ్ వేరియన్స్? Very similar formulas, variance and standard deviation, and variance is square of the standard deviation. Standard deviation is square root of variance. That's all. So therefore you see the formula here, variance formulas. These are the various variance formulas in which one of the formula is not a formula of variance. So 1 by n summation A, option A, 1 by n summation fi into xi minus x bar whole square. Summation always runs from 1 to n. Okay, xi minus x bar whole square. This is the formula of variance, right? 1 by n summation fi xi square minus x bar whole square. X bar only square for x bar square. So this is also formula for variance. C 1 by n summation fi into xi minus x bar whole square, not here, therefore it is not a formula of variance. Option D
1 by n summation fi xi square minus summation fi xi by n whole square. So this is mean whole square, x bar whole square. So therefore this is also formula of variance. Therefore not a formula of variance is 1 by n summation fi into xi minus x bar. This is only the not a formula of variance. These three are formulas of variance. Right? In Telugu, which of the following is not a formula of variance? ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది వేరియన్స్ యొక్క ఫార్ములా కాదు అంటే 4 ఫార్ములాస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏబిసిడి, 4లో ఒక్క ఫార్ములా వేరియన్స్ ఫార్ములా కాదు. అది మన జాగ్రత్తగా చూస్తే చాలు. సో వేరియన్స్ ఫార్ములా మీద అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది. 1 by n సమ్మేషన్ ఏ 1 by n సమ్మేషన్ fi into xi minus x bar whole square. B 1 by n సమ్మేషన్ fi xi square minus x bar whole square. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వేరియన్స్. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది, సెకండ్ ఫార్ములా ఇది. మీకు గుర్తుంటే జాగ్రత్తగా మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇవి రెండు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫార్ములాస్. థర్డ్ వన్ 1 by n సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n fi into xi minus x bar హోల్ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి ఇది వేరియన్స్ ఫార్ములా కాదు. 1 by n సమ్మేషన్ fi xi స్క్వేర్ మైనస్ సమ్మేషన్ fi xi by n హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది x బార్ కాబట్టి x బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఇగో ఇదే ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా. కాబట్టి ఈ మూడు వేరియన్స్ ఫార్ములాస్, ఇది ఒకటి కాదు. ఆప్షన్ సి ఆన్సర్. 31 క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. The relation between variance and standard deviation. Just now I have explained. Standard deviation, option A, standard deviation is equal to variance whole square. B, variance is equal to standard deviation whole square. Variance is equal to square root of standard deviation. Variance is equal to standard deviation. No. Answer is option B, variance is equal to standard deviation whole square. One more thing, if the standard deviation is equal to square root of variance, that is also relation. But of course that is another option, another answer. Standard deviation is equal to square root of variance. Here variance is equal to standard deviation whole square. So answer is option B. Right, in Telugu, the relation between variance and standard deviation. Variance ki standard deviation ki మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏమిటి? ఆప్షన్స్ ఇవి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ స్క్వేర్, వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్, వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నేను చెప్పాను మీకు, వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది, లేదా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, అంతే దాని రిలేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ హోల్ స్క్వేర్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ చేస్తే వేరియన్స్ వస్తుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఏ ఆప్షన్ ఉన్నా మనం చూసుకుని చెప్పగలం. వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ హోల్ స్క్వేర్. ఆప్షన్ బి ఆన్సర్. రైట్. 32. The root mean square deviation from mean is. The root mean square deviation from mean is. Options: A, standard deviation, B, mean deviation, C, variance, D, none. So root mean square deviation is always related to standard deviation. Root mean square, square root mean square deviation from mean, it is nothing but standard deviation. In Telugu, the root mean square deviation from mean నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన రూట్ మీన్ స్క్వేర్ డీవియేషన్ మీన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, వేరియన్స్, నన్. ఆన్సర్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ దానికి ఆన్సరు. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. Which measure of dispersion ensures highest degree of reliability? The highest degree of reliability. Which measure of dispersion ensures it? A, range. B, quartile deviation. C, standard deviation. B, mean deviation. Answer is standard deviation. Highest measure of reliability, the best measure is standard deviation. In Telugu, which measure of dispersion ensures highest degree of reliability? ఈ కింది మెజర్స్లో మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్లో ఏది హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ, బాగా ఎక్కువగా నమ్మదగిన మెజర్ ఏంటి, రిలయబుల్గా ఉండే మెజర్ ఏంటి, హైయెస్ట్ రిలయబిలిటీ, హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ మెజర్ ఏంటి? ఆప్షన్స్: రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్.
ఆల్వేస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చూడక్కర్లేదు, మనం చక్కగా పెట్టవచ్చు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ద బెస్ట్ మెజర్ విచ్ అది మనకి హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలయబిలిటీని ఇస్తుంది. ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్. Question number 34. Question number 34. The mean value of squares of deviation from mean is, the mean value of squares of deviation from mean is option A standard deviation, B quartile deviation, C variance, D none. What is the formula of the variance? 1 by n summation xi minus x bar whole square, for example without frequency. That is ungrouped data. 1 by n summation xi minus x bar whole square. So these are the deviations, xi minus x bar whole squares. So he is asking about mean value of squares of deviations. These are the squares of deviations. Taking sum divided by n. This is mean. The mean value of squares of deviation from mean is variance. The mean value of squares of deviation from mean is variance. In Telugu, mean value of squares of deviation from mean, squares of deviation from mean తీసుకుంటే వాటన్నిటికీ మీన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఏంటి? సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ రాస్తున్నాను, సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్. దీనికి మీన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే నాట్ సమ్మేషన్. xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్, ఇవి స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్. వీటి సమ్మేషన్ చేసి డివైడ్ బై n చేస్తే మీన్ వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ఏంటి? 1 by n సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్, వేరియన్స్. అర్థమైంది కదండి? స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటే xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్. దానికి సమ్మేషన్ చేసి డివైడ్ బై n చేస్తే ఏమొస్తుంది? మీన్ వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటి? వేరియన్స్. అర్థమైంది కదండి? ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ విచ్ ఈస్ వేరియన్స్. ఆప్షన్ ఆన్సర్ option C variance. Next one, next question 35. The square root of mean of squares of deviation from mean. This is also one question belong to same particular one, but only this the answer is square root, hence it is standard deviation. The square root of mean of squares of deviation from mean. Mean of the squares of deviation from mean and its square root is nothing but what? That question is. Answers: option A variance, B mean deviation, D standard deviation, D quartile deviation. Answer is option C standard deviation as D. In Telugu, the square root of mean of squares of deviation from mean. The square root of mean of స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్. స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ యొక్క యావరేజ్ మీన్, దానికి స్క్వేర్ రూట్. మీన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్. డీవియేషన్స్ దేని నుంచి చేయాలి? xi మైనస్ x బార్ డీవియేషన్స్, ఇది దానికి స్క్వేర్. ఇగో స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్. డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ ఇస్ xi మైనస్ x బార్, దానికి స్క్వేర్. వాటికి మీన్ అంటే సమ్మేషన్ డివైడెడ్ బై n, దానికి స్క్వేర్ రూట్. సమ్మేషన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n. ఇది వేరియన్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, దానికి స్క్వేర్ రూట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అయిపోతుంది. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్, అంతే. సో దేర్ ఫార్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటంటే వేరియన్స్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్. ఆన్సర్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 36. The relation between mean deviation and standard deviation, it is an empirical relation, is options A 4 mean deviation 4 MD is equal to 5 SD, B 5 MD is equal to 4 SD, C 3 MD is equal to 2 SD, D 2 MD is equal to 3 SD. Answer is mean deviation standard deviation relation is, if you remember, for normal distribution we have calculated the standard deviation is equal to 4 by 5 mean deviation. Mean deviation is equal to 4 by 5 sigma, standard deviation 4 by 5 sigma. So mean deviation is equal to 4 by 5 sigma. So if you take 5 left hand side, so 5 mean deviation is equal to 4 standard deviation. Option is B. The answer is B, option B. Right? In Telugu,
ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్ డీవియేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్. మీన్ డీవియేషన్కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి మధ్యన ఉండే రిలేషన్ ఏంటి? ఒక సంబంధం ఉంది వాటి రెండింటికి, ఏంటది? ఆప్షన్స్ 4MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5SD, 5MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4SD, 3MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2SD, 2MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3SD. మీకు కనుక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనం మీన్ డీవియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. 4/5 మీన్ డీవియేషన్ ఈక్వల్ టు 4/5 సిగ్మా. సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 5MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4SD, 5MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4SD రిలేషన్. ఆప్షన్ బి ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి, 5MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4SD. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వార్టైల్ డీవియేషన్ చూడండి. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వార్టైల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 37. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్. The quartile deviation and standard deviation. If you recollect, quartile deviation is equal to approximately equal to 2/3 standard deviation sigma. Sigma is standard deviation. So this is the relation. Okay, we'll see. 2QD is equal to 3SD. A. Option B, 4QD is equal to 5SD. C, 3QD is equal to 2SD. D, 5QD is equal to 4SD. You take this 3 left hand side, so 3 into QD is equal to 2 into SD. 3QD is equal to 2SD. That is your answer. In Telugu, the relation between quartile deviation and standard deviation. Quartile deviation standard deviation ki మధ్యలో ఉండే సంబంధం ఏంటి? మధ్యలో ఉండే సంబంధం ఏంటి? రిలేషన్ ఏంటి? మీరు కనుక ఒక క్వార్టైల్ డీవియేషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఉంది కదా, అందులోని గుర్తెచ్చుకుంటే మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంటాం. చూడండి, గుర్తెచ్చుకోండి. QD is equal to approximately equal to 2/3 sigma. 2 sigma అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 2/3 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో 3 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. తీసుకెళ్తే 3 into QD is equal to 2 into SD. ఇది రిలేషన్. చూడండి ఆప్షన్స్. 2QD is equal to 3SD, 4QD is equal to 5SD, 3QD is equal to 2SD. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. 5QD is equal to 4SD. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి, 3QD is equal to 2SD. రైట్. నెక్స్ట్ question number 38. The relation between quartile deviation, mean deviation and standard deviation is. What is the relation between QD, SD, MD? Relation, the empirical relations are here. A, options here. A, 5QD is equal to 6MD is equal to 4SD. B, 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. D, C, 4QD is equal to 5MD is equal to 6SD. D, 5QD is equal to 6MD is equal to 4SD. The option here, the answer here, option B, 6QD, 6 into quartile deviation is equal to 5 into mean deviation is equal to 4 into standard deviation. This is what your answer. In Telugu, the relation between quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Quartile deviation ke, మీన్ డీవియేషన్కి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఉంటే ఏంటి? ఆ ఎంపిరికల్ రిలేషన్ ఏంటి? ఇవి ఆప్షన్స్. 5QD is equal to 6MD is equal to 4SD. 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. 4QD is equal to 5MD is equal to 6SD. 5QD is equal to 6MD is equal to 4SD. దీని రిలేషన్ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 6, 5, 4 రిలేషన్ ఏంటి? QD, MD, SD. సో 6 క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇది ఆన్సర్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ ఏ, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్. బి, మీన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100. D, మీన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇంటూ 100. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, standard deviation by mean into 100. In Telugu, the coefficient of variation CV, the coefficient of variation formula enti? Standard deviation by mean, mean by standard deviation by mean into 100, mean by standard deviation into 100. In all gitlo option enti? Answer enti? Option C, standard deviation by mean into 100. Coefficient of variation ne formula enti? Standard deviation by mean into 100. Idi formula. Hope you understand, and we continue in the next part. We continue the
measures of dispersion in the next part also. Hope you understand up to here. I have covered in this, and exclusively I covered standard deviation in this part. Hope you understand. Thank you very much.